டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அன்பு மாணவர்களே, ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். ஆங்கிலம் வாசித்தல் பயிற்சி 9வது வீடியோ. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எளிமையான வார்த்தைகளை, ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு கொண்ட எளிமையான வார்த்தைகளை வரிசைப்படுத்தி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். இதை நான் வாசிக்கும்போது நீங்களும் வாசிக்கணும். அந்த பயிற்சி செய்தாலே அந்த வார்த்தைகளை நன்றாக வாசிக்கிற பயிற்சி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆங்கிலம் படிப்படியாக நீங்கள் நன்றாக வாசிக்கிற பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். அதோட போன வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால், இலவசமாக ஆங்கிலம் வாசித்தல் பயிற்சி ஆன்லைன் மூலமாக நடத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அது பற்றிய விவரங்களை நாங்கள் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கிறோம். முதலாவது இதில் ஒரு இந்த மாதிரி வீடியோக்கள், இப்போ 9வது வீடியோ போடுறோம். ஒரு 20-25 வீடியோக்களாவது போடணும். அதுக்கு பிறகு இந்த கோர்ஸ் ஆரம்பித்தா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதற்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம். கூடுமான வரையில் இந்த வீடியோக்களை நாங்கள் வேகமாக வெளியிடுகிறோம். அதே நேரத்தில் கவனமாகவும் உங்களுக்கு ஏற்ற விதத்திலும் இருக்கும்படியாகவும் அதை சரியான முறையில் எடிட் செய்து சரியாக வெளியிடுகிறோம். இதை கவனியுங்கள். இப்போ நான் இந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கிறேன், வரிசையாக வாசிக்கிறேன். நீங்கள் அதை திருப்பி சொல்லுங்கள். இந்த பக்கத்தில் ஐ என்ற எழுத்து, இ என்ற உச்சரிப்பை பெறும் வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதை வாசிக்கிறேன். பிட், பிக், பில், பின், பிட், டிட், டிக், டிம், டின், டிப், ஃபிக், ஃபில், ஃபின், ஃபிட், ஃபிக்ஸ், கில், ஜின், கிவ். இப்பொழுது 4வது வரிசை. இந்த HIDயில் ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். ஹிட், கிட், கிக், கில், கிஸ், கிட். அடுத்த வரிசை. லிட், லிக், லிப், லிட், லிவ், மிட். அடுத்த வரிசை. மில், மிஸ், நிப், நில், நிட், பிக். அடுத்த வரிசை. PICK இருக்கு பாருங்க, அது பிக். பில், பின், பிட், ரிப், ரிட். அடுத்த வரிசை. ரிம், ரிப், சிப், சின், சிட், டிக். அதை அடுத்த வரிசை. டில், டின், டிப், விம், விக், வில், வின், விட், dish, fish, wish,
ஃபிஸ்ட். கடைசி வரிசை லிஸ்ட், மிஸ்ட், டில்ட், ஃபில்ம், மில்க், சில்க். இப்பொழுது அடுத்த பக்கம் இ, அதாவது 2 இ என்ற எழுத்துக்கள், இ என்ற உச்சரிப்பு தரக்கூடிய எளிய வார்த்தைகளை பார்க்க போகிறோம். 2 இ சேர்ந்து இ என்ற ஓசை தருகிறது ஆங்கிலத்தில். நான் வாசிக்கிறேன், நீங்களும் திருப்பி சொல்லுங்க. பி, ஈல், சி, கீ, ட்ரீ. இரண்டாம் வரிசை பீஃப், பீப், சீக், டீப், ஃபீட், ஹீல், ஜீப், கீப், கீன். அடுத்து 4வது வரிசை மீட், நீட், நீம், பீப். அடுத்த வரிசை பீல், ரீட், சீட், ஸ்பீச். இது அடுத்த வரிசை ஷீப், வீப், வீட், வீக். அடுத்த வரிசை பிரீஸ், சீஸ், சீக், green, kneel, teeth, queen, wheel. கீழே ஒரே ஒரு வார்த்தை தனியாக இருக்கிறது, அது வந்து டீர்னு படிக்கக்கூடாது, டியர், அதாவது மான் அப்படிங்கிற அந்த பெயரை நம்ம டியர்னு அப்படின்னு வாசிக்கணும். சரி, இப்பொழுது அடுத்த பக்கம் இ, ஏ என்ற எழுத்துக்கள் இ என்ற உச்சரிப்பு பெறும் எளிய வார்த்தைகள். நான் முதல்ல இருந்து வாசிக்கிறேன். முதல் வரிசை பீட், பீக், பீம், பீன், பீஸ்ட். இரண்டாம் வரிசை பீட், ப்ளீச், க்ளீன், க்ளீவ், க்ரீம், டீல், டீன், ட்ரீம், ஃபீஸ்ட். அடுத்த வரிசை ஃபீட், ஃப்ளீ, ஃப்ரீக், க்ளீம். அடுத்த வரிசை க்ளீம்,
heal, heap, heat, heave. இது அடுத்த வரிசை JEAN, அந்த வரிசையிலிருந்து படிக்கிறேன். gene, need, leech, lead, leak. அடுத்த வரிசை lean, leap, least, leave, meal. அடுத்த வரிசை mean, meat, neat, teach, teak. இதை அடுத்த வரிசை PLEAன்னு ஆரம்பிக்குது இல்லையா, அது plea, plead, preach, reach, read. அடுத்த வரிசை ream, reap, scream, see, seal. இதை அடுத்த வரிசை seat, sneak, speak, steal, steam. இப்பொழுது அடுத்த பக்கம். இதுலேயும் அதே மாதிரியான வார்த்தைகள் EA, இந்த 2 எழுத்து சேர்ந்து E என்ற உச்சரிப்பை தரும் வார்த்தைகள். முதல் வரிசை streak, stream, tea, teach, teak. இரண்டாம் வரிசை team, treat, week, wean, weave, wheat, east, zeal. அடுத்து இந்த EA என்ற எழுத்துக்கள் இய என்ற உச்சரிப்பு பெறும் எளிய வார்த்தைகள். முதல் வரிசை dear, ear, fear, gear, hear, near, real, rear, smear, spear. அடுத்த வரிசை tear, ear. இப்பொழுது அடுத்த பக்கம். இதிலும் கூட சில வார்த்தைகள் தந்திருக்கிறேன். முதலாவது EE என்ற எழுத்துக்கள் சேர்ந்து E என்ற உச்சரிப்பை தரும் வார்த்தைகள். feel, heal, peel, meet,
கீப். அடுத்து ஏ என்ற எழுத்துக்கள் சேர்ந்து என்ற உச்சரிப்பை தரும் வார்த்தைகள். சி, டீச், மீட், நீட், சீட். அடுத்து என்ற எழுத்துக்கள் சேர்ந்து என்ற உச்சரிப்பை தரும் வார்த்தைகள். ஃபீல்டு, ஷீல்டு, ஈல்டு, தீஃப். அடுத்த வரிசை அச்சீவ், கிரீவ், ரிசீவ், deceive, seize. இந்த வீடியோவில் இவ்வளவு வார்த்தைகள் தான். இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு மனதில் பதிய வேண்டும். ஏன்னா வார்த்தைகளாக கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதனால் மீண்டுமாக அதை திரும்ப போட்டு கேட்டு பாருங்கள். மனதில் பதிகிற வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். இந்த வார்த்தைகளுடைய அர்த்தங்கள் நாங்கள் கொடுக்கல, அது வேறு வீடியோக்களில் உங்களுக்கு தரோம். ஏன்னா இது உச்சரிப்புக்காகவே தரப்படுகிற வீடியோக்கள். அதனால் இதில் உச்சரிப்பு மட்டும் கொடுத்துருக்குறோம். இந்த வீடியோவை கண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவுக்கு லைக் கொடுங்கள், நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள். அதுபோல் இதுவரை எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டுமாக நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.